Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji. Hujambo na karibu kwenye taarifa za Darubini ya Channel 1. Bila shaka jioni hii ya tarehe 20 mwezi Juni mwaka wa 2022 ni fahari yetu kukuletea Darubini ya Channel 1. Tumekuandalia mengi ikiwemo siasa za mrengo wa Azimio 1 Kenya pamoja na Kenya Kwanza wako wapi na wanaelekea wapi. Ni taarifa ambazo tumekuandalia hivi leo na ni afueni kwa Wakenya kwani bei ya unga wa ugali kushuka bei. Ni mengi tuliyokuandalia kwenye Darubini. Usiondoke, kwanza tupate vidokezo. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Ni afueni kwa Wakenya, bei ya unga wa ugali ikipunguzwa hadi shilingi 100. Serikali yamulika wanasiasa wanaonuia kutumia vijana kuzua rabsha. Na ngoma za uchaguzi zaendelea kupigwa, Azimio wakizuru Turkana na Kenya Kwanza wakiuza sera Makueni na Taita Taveta. Karibu mtazamaji kwa taarifa za jioni ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich, mtangazaji wa ishara Byron Abuli. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Darubini ya Channel 1 ndio inangwananga hivi sasa. Serikali imeimarisha usalama katika maeneo mawili huko Pwani kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Akiongea leo alipozindua kitengo cha kukabiliana na ugaidi huko Mombasa, Waziri wa Usalama Dr. Fred Matiang'i alisema taarifa za kijasusi zilibaini kwamba baadhi ya wanasiasa katika maeneo hayo huko Pwani wanapanga kuyatumia makundi ya vijana kutekeleza uhalifu. Waziri wa Usalama Fred Matiang'i alisema mkutano wa usalama ulioandaliwa kwenye eneo hilo uliazimia kwamba maafisa zaidi wa usalama wapelekwe katika eneo hilo ili kuimarisha usalama. Aidha, alionya kwamba wanaohusika na uhalifu watachukuliwa hatua kali za kisheria. The IG and I have already made the decisions on those additional resources and where we are going to place them. So we are ready to proceed, and people of course should have nothing to worry about. Go about your activities peacefully. Obey the law, choose leaders you desire, exercise your democratic right, and thank God you live in a democratic, free and peaceful country. Wakati huo huo, waziri alidokeza kwamba mipango ya kujenga mahakama ya kukabiliana na kesi za uhalifu kwenye kituo hicho kipya huko Mombasa inaendelea. While we hold terrorists in these facilities, we are also able to process them through the justice chain here. That keeps the population out there safer, gives us an opportunity to expeditiously deal with their challenges, and also ensure that cases involving terror and terrorist activities do not linger around in our justice system. We live in a globalized environment. Trouble somewhere is trouble everywhere, and therefore we are gratified that our partners are willing to work with us to address this challenge of terrorism. Alisema vituo vingine viwili vitazinduliwa katika maeneo ya mashariki na magharibi humu nchini. Balozi wa Uingereza humu nchini John Marriott alisema taifa hili ni kitovu cha usalama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. This aspect will help strengthen counter-terrorism operations on the Kenyan coast. It's another important milestone in our security partnership and our shared mission to defeat terrorism. Now, this station is the first coastal headquarters for the ATPU. It will provide a dedicated space for officers to work on CT cases and support effective and human rights compliant CT investigations. It will allow the public to have direct access to the ATPU, creating more awareness about the excellent work that the ATPU do and strengthening their relationship with the local community.
Kituo hicho kimejengwa kwa ushirikiano wa serikali za Uingereza na Kenya kwa gharama ya shilingi milioni 81. Michael Mwandiga, Darubini, kaunti ya Mombasa. Shukran Michael Mwandiga. Rais Uhuru Kenyatta ameagiza bei ya pakiti ya kilo 2 ya unga wa ugali wa mahindi uuzwe kwa shilingi 100. Uamuzi huo wa Rais Uhuru Kenyatta uliofikiwa baada ya mazungumzo baina ya serikali na wasagaji mahindi, ambapo serikali ilikubali kuondoa ushuru wa reli na ule wa kuagiza mahindi kutoka nje. Wakenya sasa watapata afueni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kupunguzwa kwa bei ya unga wa ugali kutoka shilingi 200 hadi shilingi 100 kwa kila pakiti ya kilo 2. Bei hiyo mpya ambayo rais alisema itaanza kutekelezwa mara moja iliafikiwa baada ya mazungumzo ya siku 3 katika Wizara ya Kilimo na wasagaji mahindi humo nchini. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Kupunguzwa kwa bei ya unga wa ugali ni sehemu ya mpango wa kupiga jeki ufufuzi wa uchumi kwa kinajili ya kukinga Wakenya dhidi ya gharama ya juu ya maisha iliyosababishwa na janga la COVID-19 na vita baina ya Russia na Ukraine. This program of a subsidy of approximately 105 shillings per 2 kg pack of maize meal is meant to lower the cost of living for vulnerable households as we look for a sustainable solution to the recurrent rising prices of unga every election. Na ili kupunguza bei hiyo, serikali imeondoa ushuru wa kuagiza mahindi kutoka nje pamoja na ushuru wa reli ili kupunguza bei ya unga. Railway development levy on all imported maize shall stand suspended. Number 2, the import declaration fee IDF on all imported maize is also hereby suspended. Rais amesema kuwa bei hiyo mpya itaendelea kutekelezwa kwa muda usiojulikana. Aidha, Rais Kenyatta aliiondoa serikali lawamani kutokana na ongezeko la bei ya unga wa ugali na kuwalaumu baadhi ya wanasiasa na wafanyabiashara kufuatia uhaba wa mahindi humo nchini ili kuhujumu jitihada za serikali. If one of them acts unethically by hoarding products and the other benefits by politicizing this irresponsibility, but in the meantime, who is suffering from this mischief? If the politician gets his votes out of this mischief, if the miller makes their profit, what does the mwananchi, who is the most important player in all of this, get? Mgombea urais kwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amesema kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu ujao, serikali yake itahakikisha imeshughulikia kikamilifu suala la ukosefu wa maji katika kaunti ya Turkana. Raila aliongeza kuwa serikali yake itajenga mabwawa makubwa na visima vya maji ili kukabiliana na upungufu wa maji katika eneo hilo. Aidha, Raila aliahidi kutatua tatizo la utovu wa usalama katika kaunti ya Turkana na maeneo jirani. Kiongozi wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga alipeleka kampeni za chama hicho katika kaunti ya Turkana, akiahidi kukabiliana na masuala yanayokumba eneo hilo, yakiwemo swala la ukosefu wa usalama na maji. Watu wa hapa Turkana East, jambo kubwa ambalo ni jenga ni kwamba kuna insecurity, watu wetu wanakufa kila wakati. Hata jana watu waliuliwa, juzi watu waliuliwa. Sisi tunataka ukichukua serikali, tafadhali jaribu leta amani katika mipaka yetu na majirani marafiki zetu kutoka Kenya. Tuko na adui 4 wakubwa kama wa Kenya. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, 4 ni ufisadi.
Shida yenu yote ambayo mnasema hapo iko hapo. Odinga alisema kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais, serikali yake itajenga bwawa kubwa la maji na kuhakikisha kuna machimbo ya kuhifadhi maji ili kukabiliana na upungufu wa maji unaotokea kila mwaka eneo hilo. Lakini chini hapa iko ziwa ingine kubwa hata kushinda hii hapa. Tutapiga chimba hiyo maji, tutatoa hapa juu ili wananchi waweze kutumia hii maji. Alafu wale wafugaji wako na ng'ombe na mbuzi na kondoo, wako na shida sana wakati wa ukame, zingine zinakufa kwa sababu hakuna mbuga ya kulisha ng'ombe, hakuna maji na kadhalika. Sasa sisi tunaleta mpango inaitwa bima ya mfugo, livestock insurance. Raila aliahidi kwamba reli itajengwa hadi kaunti ya Turkana, ukiwa mradi wa kupanua na kufungua milango ya biashara katika maeneo hayo. Kutoka kule Lamu tunajenga bandari tayari imeshajengwa huko. Tutajenga reli ya gari ya moshi kutoka kule inapitia hapa Turkana ikielekea huko Juba. Ikielekea Juba, Sudan Kusini. Kiongozi huyo wa Azimio la Umoja aliahidi kuweka mradi maalum wa kushughulikia changamoto zinazowakumba wakazi hao. Raila anatarajiwa kuongoza kampeni za Azimio katika kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo, huku akisaka uungwaji mkono katika safari yake ya kutafuta kuingia Ikulu. Geshoki Wachira, Darubini. Tuangazie siasa za Kenya Kwanza, ambapo naibu rais William Ruto sasa anawataka watumishi wa umma kutojiingiza kwenye siasa za uchaguzi. Akizungumza wakati wa mikutano ya kampeni katika kaunti za Makueni na Taita Taveta, Ruto alitahadharisha kwamba maafisa tawala wa serikali wanaojiingiza kwenye siasa za urithi wanakiuka kiapo cha utumishi. Ruto alifanya msururu wa mikutano katika kaunti ya Makueni na sehemu za kaunti ya Taita Taveta, ambapo aliwasuta watumishi wa umma wanaojiingiza kwenye siasa za urithi. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu kwani. Ruto aliwahimiza watumishi wa umma kutokubali kushawishiwa na wapinzani wake kushiriki kwenye kampeni za uchaguzi mkuu. Wacheni maofisa wa serikali wafanye kazi ya serikali. Chiefs na assistant chiefs na county commissioners sio wafanyikazi wa Azimio, ni wafanyikazi wa watu wa Kenya. Ruto ambaye anawania urais kwa tikiti ya muungano wa Kenya Kwanza alisema watumishi wa umma wanaoshiriki kwenye kampeni za uchaguzi wanapaswa kuchukuliwa hatua kali. You are servants of the people of Kenya. You are protected by the constitution. You are protected by the law to serve all Kenyans equally. Wameanza kushurutisha machifu wetu, madio wetu. Eti chief anaitwa kwa mkutano na analazimishwa. Hawa watu wanaanza kutumia chiefs. Wanaambia chiefs, county commissioner kujeni, hatutafanya security, atitisheni huyu mzee kura. Hali kadhalika Ruto amehimiza tume ya uchaguzi humu nchini kuwachukulia hatua wanasiasa wanaowatumia watumishi wa umma kuwafanyia kampeni. To all our chiefs across the country, do not accept to be forced into doing things that are against the law and against the constitution. It is not your business to organize any party. It is your business to organize the people of Kenya, their security and their issues. You are servants of the people of Kenya, irrespective of whatever political party they belong to. Naibu rais pamoja na viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza walisema wanaimani kwamba watashinda kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti na kubuni serikali mpya itakayojikita kwenye muundo wa kiuchumi wa kuinua jamii almaarufu bottom up. Tumesema tutachukua pesa ya serikali, tununue shamba ekari 1,000,000, tuwapatie wale watu wote bado wanaishi kama maskwota katika pwani hii. John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta amemteua Luteni Jenerali Peter Mbogo Njiru kuwa kamanda wa jeshi.
Na bila shaka mtazamaji, kumekuwa na mabadiliko ambayo yamefanywa muda mfupi uliopita katika kikosi cha jeshi la Kenya. Bila shaka taarifa hiyo tunaiandaa kwa hivi sasa na tutakuletea kwa kina ifikapo mwendo wa saa 3 kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza hapo mwendo wa saa 3. Lakini cha mno ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amemteua Luteni Jenerali Peter Mbogo Njiru kama kamanda wa jeshi, na mabadiliko mengine ambayo yamefanywa kama alivyosema mwenzangu utakuwa tukikuletea kwenye taarifa zetu za saa 3. Kwa hivi sasa mtazamaji, tupate pumziko fupi, tutarejea na mengi zaidi. Tunakuomba usiende mbali. Specifically here in Hola and Bura, we intend to move the intake from where we are pumping water at the moment to the Bura Bridge, where we will get the water on gravity to Hola. We intend to move the intake from where it is now for Bura to a place called Korakora, which is about 67 kilometers from where we are, in order to get water through gravity to the farms. That will assist in 2 ways. It will make sure that we reduce the costs of getting water to the farms, and secondly, we will expand more acreage. Hey Ali, I heard you escaped from the Al-Shabaab. How did you end up there? Well, a friend of mine, Juma, promised me that I could get a good job. And since I was jobless, I thought, why not? So one day I met a contact who organized for my transport. And upon arrival, he took me to my new place of work. But as we went, I realized something was wrong. Where exactly are the offices? Don't worry about that. You will soon find out. Next thing I knew, I was apparently recruited to fight for Al-Shabaab. Something I was not prepared for. It was evil. After a few days, I couldn't take it anymore. This is not what I signed up for. Manze, I just decided to run away. And that's when you came here to the youth center, eh? Yes, they helped me to overcome the trauma. I was granted amnesty and then cancelled by NCTC. Now, I work here as a volunteer to help others just like me. This message is brought to you by the National Counter-Terrorism Center, Kenya. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Rais Uhuru Kenyatta leo alishuhudia kuapishwa kwa majaji wapya wa mahakama ya rufani. Rais aliwahimiza majaji hao kujizatiti kuhakikisha kila Mkenya anatendewa haki. I, Ochieng Frederick Andago, Judge of the Court of Appeal, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya, and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer, and defend this Constitution, promoting fairness, independence, competence and integrity within it. So help me God. You also the very best as you go out to carry out your duties, service your clients, the people of Kenya, as you shall all do in the name of justice, which our country believes in and our people entrust in your great hands. So may God bless you and your families. Asanteni sana.
Na mtazamaji, tume ya IEBC imekata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu wa kuitaka tume hiyo kumuidhinisha mgombea huru wa urais Reuben Kigame kugombea kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Kulingana na uamuzi wa Jaji Mrima siku 2 zilizopita, kamati ya utatuzi wa mizozo ya tume ya IEBC ilikiuka haki za Kigame chini ya sheria kuhusu watu wenye ulemavu. Kulingana na IEBC, utaratibu unaohitajika ili kutekeleza maagizo hayo huenda ukatatiza uchaguzi wa urais, huku zikisalia siku 19 kabla ya uchaguzi mkuu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imesema mchakato wa kujumuisha jina la mwaniaji urais huru Reuben Kigame kwenye karatasi ya kura ya urais unahitaji muda wa siku 30. Tume ya IEBC inatarajiwa kujumuisha uchapishaji upya wa wagombea wa urais kwenye gazeti rasmi la serikali. Ujumuishaji wa mgombea mpya wa urais na mgombea mwenza wake kwenye karatasi ya kura unahitaji kulainishwa upya kwa mfumo wa usajili wa wagombea. Ulainishaji upya wa mfumo wa kuwasilisha matokeo ya kura na vifaa vya usimamizi wa uchaguzi vya KIMSKIT katika kaunti zote 47 na ughaibuni. Kuundwa upya kwa kijitabu cha uchapishaji upya, upakiaji na usafirishaji upya, ambapo tume ya IEBC imesema wasimamizi wa bohari wamesema hawawezi kutekeleza shughuli hiyo katika muda wa chini ya siku 30. Gharama ya kupanga mizigo upya ni shilingi milioni 971. Tume ya IEBC imesema pesa za kufadhili mchakato huo hazijajumuishwa kwenye bajeti ya tume hiyo. Tume ya IEBC ambayo imekata rufaa ya kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa tarehe 18 mwezi huu imesema inaweka matumaini yake katika mahakama ya rufaa ambayo imetoa maelekezo na kwamba suala hilo litasikilizwa Alhamisi. Kigame alizuiwa kugombea urais kwa madai ya kukosa idadi inayohitajika ya wafuasi. Hata hivyo, mahakama kuu imesema Kigame alijikakamua vya kutosha katika kutii masharti yaliyowekwa na kwamba idadi ya wafuasi aliyowasilisha inatosha. Kamchemenza, Darubini. Tukiachana na taarifa yake Kamchemenza, chama cha kitaifa cha walimu humu nchini KNUT kinashinikiza nyongeza ya 60% ya mshahara wa walimu kote nchini. Akiongea jijini Nairobi, katibu mkuu wa chama hicho Collins Oyu alidai kwamba kiwango cha mshahara wa walimu hakiwiani na kazi wanazofanya, na hivyo walimu ni miongoni mwa wafanyakazi wanaopokea mshahara duni zaidi humu nchini. Walimu wanashinikiza kuangaziwa upya kwa mkataba wa makubaliano ya mwaka 2021-2025 ulionuia kuboresha mishahara yao. We have hardship areas and we also have hard to staff areas. However much they are hardship areas, they are hard to staff, meaning that qualifications of teachers in those hard to staff areas are below what is required to head institutions in those areas. Chama cha walimu NAT kinataka mishahara ya walimu kuongezwa kwa 60%. Very little has been done by the employer. Our proposal was and continues to be that the employer does that so that teachers are properly sensitized on their positions within the grading system. Katibu mkuu wa chama cha NAT Collins Oyu pia ameitaka tume ya kuajiri walimu nchini kuwapandisha vyeo walimu waliohitimu. And teachers in temporary appointment to administrative positions be confirmed after the stipulated period if they have the required qualifications. It was also realized that most of our teachers are being appointed on temporary capacity to administrative positions, yet they do not have the qualifications. Chama hicho kinasema ipo haja ya kushughulikiwa ipasavyo maslahi ya walimu nchini. Timothy Kipnoso, Darubini. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema matamshi yake kwamba jina la naibu rais Dr. William Ruto haliko kwenye stakabadhi za kesi zilizowasilishwa mahakamani kuhusiana na ujenzi wa mabwawa ya Aror na Kimwarer hayafai kutumiwa kisiasa. Haji amesema matamshi yake wakati wa mahojiano kwenye runinga moja humu nchini mnamo Jumatano yalikuwa ya ukweli na kwamba hayamaanishi kuwa anaegemea mrengo wowote. Ben Chumba anaarifu zaidi. As far as I'm concerned and where I'm sitting,
there's no evidence that has been brought against him. Wakati wa mahojiano na kituo kimoja cha televisheni nchini mnamo siku ya Jumatano, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alitakiwa kueleza bayana iwapo kuna ushahidi wowote uliowasilishwa dhidi ya naibu rais William Ruto kuhusiana na kesi za ufisadi za mabwawa ya Aror na Kimwarer. As we stand today and as the file is in court, I have not seen his name anywhere. And that doesn't mean I'm siding with anybody. I'm just being factual. Muda mfupi baada ya mahojiano hayo, matamshi ya DPP yaliangaziwa pakubwa na Wakenya, huku baadhi wakimkosoa kwa kujihusisha na siasa. Hata hivyo, katika kujitetea kwake, mkurugenzi wa mashtaka ya umma alidumisha kuwa matamshi yake yalikuwa ya ukweli na kuwaonya watu dhidi ya kueneza propaganda. And I don't want to be in any way associated with any political party or leaning whatsoever. It is clear. And the question was clear, and my answer is clear. The file is before court, and if any evidence is brought, as ODPP, we shall not hesitate to prosecute. Haya yanajiri saa chache tu baada ya mgombea mwenza wa urais wa mrengo wa Kenya Kwanza Rigathi Gachagua, wakati wa mdahalo wa waniaji wenza, kudai kuwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inatumiwa kumpiga kisiasa. KRI froze on my companies, then they arrested me on trumped-up charges for 1.5 years, no evidence in court, nothing. I'm a victim of blackmail. I cannot take the word of a person who is suspected to have done a crime to say that they're innocent. Ben Chumba, Darubini. Na mtazamaji, hivi leo tutakuwa tukiangazia makala ya jinsi ambavyo serikali imewekeza katika sekta ya usalama tangia Rais Uhuru Kenyatta achukue hatamu mwaka 2013. Taarifa hiyo inafuata sasa. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliapa kipaumbele marekebisho ya kuboresha usalama wa taifa pindi tu alipochukua hatamu za uongozi? Kwa miaka 10 sasa, serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo kuboresha sio tu usalama wa taifa, bali pia maslahi ya walinda usalama. Kupitia uwekezaji mwafaka, marekebisho yamefanywa katika shughuli za usajili wa maafisa wa usalama ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Idadi ya maafisa wa usalama wanaosajiliwa kila mwaka sasa imefikia 10,000 ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Hii inamaanisha kuwa tangu mwaka wa 2013 maafisa wa usalama 1,100 wamesajiliwa. Serikali ya Rais Kenyatta pia imeboresha vifaa vinavyotumiwa na maafisa wa usalama kupitia uwekezaji katika teknolojia ya kisasa ili kurahisisha utendakazi. Uwekezaji pia umefanywa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha maafisa wa usalama wanapata huduma za afya za hali ya juu. Hii ni pamoja na uwekezaji katika kuwapa maafisa wa usalama makazi bora. Ili kuhakikisha kuwa wananchi wanahudumiwa kwa urahisi na kwa muda unaofaa, maafisa wa polisi sasa wana magari ya kutosha. Kenya pia inajivunia maabara ya kisasa ya uchunguzi ambayo ni ya kipekee katika eneo hili, yani Forensics Lab. Katika juhudi za kuhakikisha huduma za serikali zinamfikia mwananchi, maafisa wa kiserikali wa ngazi tofauti, yani National Government Administration Officers, wamekita kambi mashinani. Machifu katika maeneo mbalimbali wanatekeleza wajibu wao vilivyo, kwani sasa wana mengi yanayorahisisha utendakazi wao kama vile pikipiki za usafiri. Ni wazi kuwa Kenya imepiga hatua kubwa katika kuboresha usalama wa nchi, maslahi ya walinda usalama na utoaji wa huduma kwa wananchi kama alivyoahidi Rais Uhuru Kenyatta. Sasa wajua. Na tukiachana hayo ya usalama, mtazamaji, waziri wa elimu Profesa George Magoha amepuzilia mbali madai ya mhasibu mkuu wa serikali kwamba wizara yake imefeli kuafiki kanuni za usimamizi wa fedha za umma. Magoha amesema kuwa kinyume cha madai hayo, wizara yake imehakikisha imetumia vyema fedha zake. Profesa George Magoha leo aliongoza ufunguzi wa madarasa matatu ya mfumo mpya wa elimu wa CBC katika shule ya upili ya wasichana ya Limuru. Magoha alitumia fursa hiyo kupuuzilia mbali madai yaliyotolewa na mhasibu mkuu wa serikali
kwamba Wizara ya Elimu imehusika na utumizi mbaya wa shilingi bilioni 85 katika matumizi ya pesa za kiserikali za mwaka 2020-2021. All those questions that were asked by the Auditor General, and of course the Auditor General is entitled to ask questions because that's his job. All those questions were satisfactorily answered. Are we together? Both to the Auditor General and to Parliament. And beyond that, I have nothing to say. Waziri huyo alihusisha madai hayo na makundi ya wakiritimba katika wizara hiyo. We are working on NEMIS to ensure that no busybodies are able to go into it and do anything that can bring issues. At the moment, some people think I'm campaigning for a job. Do I look to you like somebody who is campaigning for a job? Look at me very well. Why am I not in the campaign trail? Mhasibu mkuu wa serikali Nancy Gathungu hivi majuzi aliibua maswali kuhusu usahihi wa mahesabu ya matumizi ya pesa katika Wizara ya Elimu, akidai kwamba afisi yake ilinyimwa nafasi ya kupekua mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa elimu NEMIS. Hata hivyo, Magoha alisema Wizara ya Elimu inanuia kulinda mfumo huo ili kuwazuia maafisa wafisadi kudukua. We work on re-engineering the NEMIS. We shall ensure, and if one was to be fair to me, you will ensure that I have gone to schools to ensure that the data we have is virgin data. I have said more than 1,000 times that His Excellency the President has put every school on GIS, and we have actually the actual numbers of children. But that is not to say that no crook can enter into a system and interfere with it. Frederick Muki, Darubini. Tukiachana na hayo ya elimu, sasa tuelekee mahakamani ambapo Mahakama Kuu imeagiza tume ya kupambana na ufisadi EACC kufunga akaunti za benki zilizo na jumla ya shilingi milioni 37.3 zilizoaminika kuporwa na wafanyakazi 4 wa Wizara ya Fedha. Wafanyakazi hao Faith Chemita Kiptis, Esther Wangeshi Ngeru, Robert Theuri na Doris Nafula Simiyu, yasemekana akaunti zao zilitumiwa kuficha pesa hizo. Sarafina Robi na taslifu kamili. Tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC imepokea agizo la mahakama la kufunga akaunti za benki zilizo na jumla shilingi milioni 37,347,598 za wafanyakazi wa hazina mipango ya kitaifa. Wane hao ni pamoja na naibu mkaguzi wa hesabu Esther Wangeshi Ngeru, ambaye anasemekana kupokea mshahara wa shilingi 1,188 kwa mwezi, lakini akaunti yake ilipatikana na shilingi milioni 8.6 kufikia tarehe 6 Julai mwaka huu. Wa pili ni afisa msimamizi wa fedha Faith Chemita Kiptis, anayepokea mshahara wa shilingi 71,000 kwa mwezi, ila akaunti yake ilipatikana na shilingi milioni 8.8. Watatu ni katibu Doris Nafula na Simiyu, anayepata mshahara wa shilingi 59,000 na akaunti yake ikawa imetuna kima cha shilingi milioni 8.95, huku wa nne akiwa ni Robert Theuri Murage, ambaye mshahara wake ni shilingi 41,000 na akapatikana na shilingi milioni 11.1 katika akaunti yake baada ya uchaguzi mnamo tarehe 5 Julai mwaka huu. Wakati huo wakili mtetezi Katwa Kigin anayemwakilisha Jackie Maribe katika kesi ya mauaji ya mwanabiashara Monica Kimani miaka 4 iliyopita, mnamo Jumatano alimtaka Inspekta Mkuu Maxwell Otieno kuelezea jinsi Maribe alivyoshirikishwa katika mauaji hayo licha kwamba hakuwa kwenye eneo la mauaji. So can you tell the court very directly that indeed the second accused was not in the vehicle on the night of 19th of November, which culminated in a narrative that the murder happened between 10:25 and 11:40. Hata hivyo Otieno alidai kwamba Maribe ndiye aliyepeana gari lililodaiwa kutumiwa siku hiyo ya mauaji, damu inadaiwa kupatikana katika nyumba, kuteketezwa kwa nguo na vitu vingine vilivyopatikana nyumbani kwake. Not her personally. Not on her body but in her house.
Uchunguzi zaidi kuhusu mauaji hayo unasema yalitekelezwa kati ya saa 4 na dakika 25 na saa 5 na dakika 40 usiku, huku Otieno akiambia mahakama kwamba kifaa cha mauaji kilichotumiwa hakikupatikana. Sarafina Robi, Darubini. We shall legalize weed. Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. Semeni Babakea. Babakea. Raila Amolo Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya cashback. David Mwaure Wahiga of the Agano Party. And hakuna kura ya hasla mtaiba. William Samoei Ruto of the Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Do not adjust your sets. I know God is holy. Protect your life if you wanna know. Nina amani kwa moyo. Mbibila wewe. Mbibila wewe. Sina mahaba tele. No, I got a new name for them. We call them the weathermen. On fire, papa, bila daily. Why we pray that you and now you be a protect me. Can't trust a system or design to fail me. People of the country, nobody going like we did far. We blind now, we just can't feel. I'm living a dream, yeah. Karibu mtazamaji, sasa ni kujuze za biashara upande wa pili wa studio. Namwona Timothy Kipnusu yuko tayari kutujuza ya nyanjani. Na serikali imetoa wito kwa mashirika kuchangia zaidi ustawi wa biashara ndogo kwa kufadhili biashara hizo. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Ustawi wa Viwanda na Biashara, David Osian, amesema biashara ndogo nyingi zina mifumo bora lakini zinakosa ufadhili wa kufikia malengo yao. Takwimu kutoka shirika la kitaifa la takwimu zinaashiria kuwa takriban biashara ndogo ndogo na zile za kadri 400,000 hukosa kuadhimisha mwaka wa pili baada ya kuanzishwa, na kwamba ni biashara chache ndogo ambazo zinaweza kuadhimisha miaka 5. Hii hususan ni kutokana na ukosefu wa ufadhili dhabiti. Well, I mean, I suppose we are in a challenging world. I mean, we look at, of course, the issues around how can we support SMEs more? What are those breaks we can get from supporting businesses and ensure that they continue to grow from a banking sector point of view? I think that's key. How do we spare the growth of SMEs to be able to allow them to employ more people and bring back those people who were trained during COVID back into the employment and income generating capability? Osiani ametoa wito kwa mashirika yaliyostawi kufadhili biashara ndogo ndogo na zile za kadri. Increasingly, the world is looking at corporates as tools for impact, not just tools for profit and self-seeking. All responsible corporates are trying to see how is it that they are able to have impact. And I have singled out Stanbic as one of the corporates that has had tremendous impact on the Kenyan society. Impact by their grants, impact by their affordable credit, impact by their ability to reach out to multi-sectoral SMEs. Imebainika kuwa baadhi ya taasisi za huduma za kifedha zinaogopa kuwapa mikopo wafanyabiashara ndogo ndogo. We are speaking with them from a trade and enterprise perspective to be able to be a little more alert to this, this dynamics. We are requesting them to be a bit more keen in supporting SMEs and truly supporting SMEs. Licha ya changamoto hizo, serikali imewataka wafanyabiashara ndogo ndogo kuchukua fursa ya mifumo ya usaidizi inayotoa suluhisho kupitia ushirikiano na mashirika ya serikali kama vile taasisi ya utafiti wa kiviwanda na ustawi hapa nchini KIRDI na shirika la kukadiria ubora wa bidhaa humu nchini KEBS.
Wasafirishaji mizigo wamehimizwa kuzingatia kanuni mpya zilizotayarishwa na chama cha wachukuzi na mizigo humu nchini na halmashauri ya kitaifa ya barabara kuu kuhakikisha shughuli za malori hayo zinatekelezwa bila tatizo, hususan katika vituo vya kupimia uzani wa magari. Katibu mkuu wa chama cha malori ya uchukuzi wa mizigo Kennedy Karisa amesema wameanzisha mafunzo kwa wamiliki wa malori na madereva katika juhudi za kuimarisha uzingatiaji kanuni zilizowekwa. Viwango vya uzani vinavyoruhusiwa kwa malori ya mizigo hapa nchini vinategemea aina ya gari. Uzani unaoruhusiwa wa malori yanayosafirisha magari ni tani 50, huku uzani wa lori bila mizigo ikiwa tani 22. Chama cha malori ya mizigo humu nchini kimetoa wito kwa wanachama wa vyama vya uchukuzi wa malori kuzingatia viwango vya uzani vilivyowekwa, la sivyo wataondolewa kwenye vyama hivyo. Because we have a mechanism. We have rules of engagement. If you go against the code of conduct, then we throw you out of the association. Karisa amewashauri wasafirishaji mizigo kuhakikisha uzani wa magari yao hazizidi viwango jumla vya uzani vilivyowekwa. Halmashauri ya kitaifa ya barabara kuu hapa nchini imekuwa ikishinikiza mpango wa kujidhibiti kwa ushirikiano na vyama vya magari vya uchukuzi ili kuhakikisha uzingativu kamili. Compliance with axle regulations, number 1. If a transporter calls me and tells me that he is overloaded by over 10 tons, what is there to discuss? Pay the fine. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka kwenye pumziko lingine na tutarejea na taarifa zaidi. Naarifiwa kwamba itakuwa ni wakati wa spoti na upande ule Kipnusu yuko tayari. The World Athletics Championships in Oregon is already underway. Don't miss a single glorious moment, live and exclusive on KBC Channel 1. Ujambo mtazamaji na karibu kwenye habari za spoti. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nanga na taarifa kwamba maandalizi ya makala ya mwaka huu ya mashindano ya judo kwa chipukizi yamekamilika, huku zaidi ya mataifa 20 yakiwa tayari yamewasili humu nchini kwa mashindano hayo ya bara Afrika yatakayoandaliwa kuanzia kesho hadi Jumapili kwenye ukumbi wa uwanja wa Kasarani. Chama cha mchezo wa judo barani Afrika kiliandaa mafunzo kwa marefa na makocha hii leo kuhusu sheria mpya zilizoidhinishwa na shirikisho la mchezo wa judo duniani. Takriban marefa 20 watakaosimamia mechi wakati wa mashindano ya judo ya bara Afrika kwa chipukizi walihudhuria semina ya siku moja jijini Nairobi kabla ya kuanza kwa mashindano hayo kesho katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani. Wasimamizi wa mafunzo hayo kutoka mataifa ya Misri na Senegal walitoa mafunzo kuhusu sheria mpya zilizoidhinishwa na shirikisho la judo duniani na ambazo hubadilika kila baada ya michezo ya Olimpiki. We don't have to change the rules because each Olympic cycle we have to change something, but it's not the time to change the rules, but it's the time to clarify the rules. You understand? It's very important. Now we are going for the next Olympic game to 2024. We have to clarify some point every time because the athletes have to, the athletes know the rules,
but you have to go through the rules sometime. But each competition, before we start the competition, we have to clarify for the coaches and referees. Semina hiyo ni mojawapo ya mafunzo yatakayoandaliwa kuandaa marefa watakaosimamia mashindano ya kimataifa hadi michezo ya Olimpiki mwaka 2024 jijini Paris, na yaliandaliwa siku moja tu kabla ya kuanza kwa mashindano hayo ya chipukizi baada ya mataifa husika kuwasili. Msumbiji, Burundi, Comoros, Angola, Zimbabwe, Cote d'Ivoire, Senegal, Burkina Faso, Cameroon na Morocco ni baadhi ya mataifa yaliyowasili jana usiku, saa chache baada ya Misri na Afrika Kusini kuwasili humu nchini. I know this period for qualification to next Olympic Games is very short because we have all the world have COVID-19 and something like that. But I hope we have a good success and a good result for athletes in Africa in next Olympic Games 2024 in Paris. Maandalizi katika ukumbi wa Kasarani yamekamilika na mashabiki wataruhusiwa uwanjani kutazama mashindano hayo bila malipo. What we are looking for is we are using this championship to gauge ourselves in terms of preparation to Paris 2024. As you know, this is a young team that's under 20 and the cadets. This is where we want to generate our athletes probables to the Paris 2024. Timu ya Kenya yenye wachezaji wengi na imani kuwa itafanya vyema hasa inapoandaa mashindano ya kwanza ya kimataifa humu nchini. Naam, tunatakia kila laheri wale wote ambao watashiriki, na kama wewe ni mpenzi wa mchezo wa judo basi fika uwanjani Kasarani kuanzia hapo kesho. Kwingineko ni kwamba wanariadha wa Kenya wataendelea kutafuta nishani zaidi kwenye mashindano ya riadha duniani yanayoendelea jijini Oregon, Marekani kesho asubuhi, pale Mkenya Selfin Chepsol atakaposhiriki katika fainali ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji. Chepsol atashiriki mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji dhidi ya Emma Coburn wa Marekani na Amy Pratt wa Uingereza ambaye aliweka muda bora kwenye mbio za kufuzu. Kabla ya fainali hiyo, Beatrice Chebet, Margaret Chelimo na Gloria Kite watashiriki katika nusu fainali ya mbio za mita 5000. Nao Emmanuel Koril, Emmanuel Wanyonyi, Noah Kibet na Wycliffe Kinyamalu waanze harakati zao za kutafuta nishani kwenye mbio za mchujo za mita 1-2. It's outside 1:45. The time is irrelevant. Emmanuel Korir follows in the magnificent footsteps of David. Mapema asubuhi, Kenya ilipoteza nishani kwenye mbio za mita 1500. For now, I need to go back because now I'm getting well. My injury is now healed, so I'm going back. I reschedule my program, and then I need to work hard for the coming championship and some events coming up. Nilifanya miscalculation kidogo, lakini next time sikujua kama ningekuwa hivyo. Wakilishi wake Timothy Cheriot na Abel Kipsang walimaliza katika nafasi za 6 na 7 mtawalia. Nora Mwangi nikiripotia Darubini. Jake Whiteman with the performance of his lifetime denies the Olympic champion the world crown so often. Na bila shaka tumtakia kila laheri Chepsol katika mbio hizo za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji, ikizingatia kwamba Timothy Cheriot pamoja na Abel Kipsang walikosa kupata nishani yoyote kwenye mashindano hayo. Na kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada ila kukunja jamvi habari za spoti na kurejesha mikoba kwa wenzangu Gatonye pamoja na Balo kuweza kutamatisha hasa kipindi ambacho na kienzi zaidi lugha ya ishara.
Na mtazamaji, umefikia wakati wa kuingia darasani na mwalimu Gatonye. Sijui leo umetuandalia nini? Leo nimekuandalia, unajua unga wa ugali umeshuka bei. Kwa hivyo hivi leo ningependa tujifunze unga wa ugali kwa lugha ya ishara. Unga wa ugali. Unga wa ugali. Umeshuka bei. Ningeomba labda utueleze pia kwa lugha ya ishara kushuka bei. Unga wa ugali umeshuka bei. Umeshuka bei. Umeshuka bei. Umeshuka bei. Unga wa ugali. Unajua jinsi ambavyo finya sio kutengeneza tonge, kuliunda. Kabla utie supu ndani ama mboga. Na pengine kuna baadhi ya watu, mimi ikiwa ni mmoja wao, tunapenda sana vitu vya unga wa ngano ama ule maarufu sana tunaoita unga wa chapati. Pengine kwa lugha ishara unga wa ngano ama unga wa chapati. Unga wa ngano. Kutokana na chapati, sio kusukuma chapati. Ukitaka kusema unga wa ngano, umeingia pale dukani unataka kutumia lugha ya ishara ama mkutano na mtu anakuuliza ningependa unga wa chapati. Unga wa chapati. Shukran sana. Ningependa kupitia arafa za baadhi ya watazamaji ambao wamekuwa waliandamana nasi kuanzia mwanzoni mwa taarifa hizi. Naanza na yake Wycliffe Aonda kwenye mtandao wa Twitter, anasema na watazama moja kwa moja nikiwa kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret. Shukran sana Wycliffe Aonda. Namuona Amos To anasema anatazama kutoka maeneo ya West Pokot. West Pokot anasema nataka tumpatie habari japo kidogo kuhusiana na timu anayoshabikia ya kule Uingereza ya Chelsea. Amos Pito, mimi kama shabiki wa mpira nina habari gani kuhusiana na Chelsea? Pengine kukudokezea tu ni kwamba nafahamu kwamba kuna mvutano hivi sasa baina ya Chelsea na West Ham. Kwa nini? Kuna yule kijana mshambulizi wa Chelsea ambaye alikuwa on loan msimu uliopita Southampton. West Ham wanataka kumnunua kijana huyo na inaonekana kijana mwenyewe Armando Broja ameridhika kwenda Chelsea, lakini Chelsea meneja wao Tuchel anasema kwamba hauzwi. Kwa hivyo bado kuna mazungumzo yanaendelea baina pande zote mbili na kuna mvutano kuhusiana na kijana huyo. Je, atasalia Chelsea ama ataelekea West Ham? To, umepata taarifa za Chelsea Haya, Honorable Shepherd Ajevi anasema natazama kutoka Serem. Niko ndani nikiwa Kalangi, anajiita Min Zonia. Karis babake Chris anasema anatazama kutoka maeneo ya Ngong Rescos. Alhaji Fashions anasema anatazama akiwa eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa. Fred Magufuli anatutazama akiwa Kidundu Maragoli. Tunasema shukran sana kwa nyote ambao umeweza kutuazima macho yenu, masikio yenu na muda wenu kuanzia mwanzo wa taarifa hizi hadi hivi sasa. Lakini kilichokuwa na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na hapo ndio tunatamatisha taarifa hizi. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, Maulana Kiridhe. Inshallah tukutane hapo kesho. Assalamu alaikum. Imekuwa fahari yangu kuwa hapa mtazamaji. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Getoni Nyatizi, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Byron Abuli. Usiku mwema. So afraid he would